في لقاء هام لكل العرب المقيمين في بروكلين نيويورك للمشاركة المستمرة بين الكيان العربي والأمريكي، كاميرا النبض الأمريكي كانت هناك. Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to be here among friends. ومعانا مستر جوزيف بطرس رئيس مجلس إدارة المركز العربي الأمريكي للخدمات الاجتماعية هنا في بروكلين. إيه التجهيزات اللي حضرتك عملتها للإيفنت دي؟ الاتصال بإيريك آدمز اللي هو بروكلين بورو بريزيدنت، وبالإضافة طبعا للاتصال بالسفير أحمد فاروق السفير الممتاز جدا اللي مشرف مصر ومشرف الرئيس السيسي، بيحضر في كل المناسبات اللي زي المناسبة النهاردة. والمناسبة دي بتخلي صورة مصر جميلة، وبتخلي الكونجرس والسنت يعتبروا أن مصر من أحسن بلاد الشرق الأوسط، وأن مصر من خلال الرئيس السيسي منتظر أنها تبقى في خلال 5 سنين يمكن من الدول المتقدمة جدا جدا. ليه الحكومة هنا في بروكلين بتهتم بإيفنت زي دي؟ الحكومة بتهتم كده لأن العرب وهم حوالي 15-16 دولة بيمثلوا حوالي 20% من السكان في بروكلين، فبالتالي البورو بريزيدنت يهم قوي في الانتخابات ان العرب ينتخبوه. بالاضافه ان العرب باغلبهم بروفيشنال، دكتورز، محاسبين، محامين، اصحاب بيزنس، فمهمين جدا بالنسبه للاقتصاد في بروكلين. We would like to welcome you, Mr. Eric L. Adams, the president of Brooklyn Borough. What do you think of the Arab community in Brooklyn? Important community. Sometimes when people think of the Arab community, they don't realize that the person that created a great invention, a great store, a great business is an Arab American. From Pakistan to Lebanon, all over the globe, from Egypt. And so it is a monolithic community where they understand the beauty of diversity. And it's not just in one neighborhood, it's throughout the entire city. And they are important contributors to the borough of Brooklyn and the city and the country. So what do you think of the diversity in New York State? Very important, and I think Brooklyn leads the way on that diversity. It is a way of really appreciating that I don't want a garden with one flower. I want a garden with an array of flowers. The cross-pollination of food, music, dress, art, education is what makes us a great place, and that is what is important. What do you think of the current elections in the U.S.? It embarrasses us. We are built on the spirit and energy that we're the land of the free and a home of the brave. We do not allow demagogues to shape our policy or our thoughts. And when you have people running for national office that is in contrast to who we are as Americans, and ironically, the two most vociferous people are immigrants, families of immigrants. And so if their policies were in place when their forefathers came here, they would not be here. We must understand America has an open door to whoever wants to be free and an American. Those are the only 2 criteria you need. Will Hillary win the final elections? We hope so. If Bernie Sanders decides that he's going to stop campaigning, then we want a Democrat to win, to keep the country moving in the right direction. President Obama took us this far. Another Democrat needs to finish the job. Trump had made a couple of irresponsible statements against certain people. What do you think about that? I think that he is irresponsible, and we should not feed into his irresponsible behavior. We should show what we're made of, and by showing that, he has no other decision but to realize that there's no room for that type of mindset in America. Any previous encounters with the Egyptian community, whether it's good, bad, or even funny? All my encounters. My best story is, when I was in Lebanon,
And at the airport, I met a family who realized that we were traveling there, and they hosted us, took us around, really showed us so much, hospitality, and all the encounters I have with my friends from the entire Arab American community and throughout the globe. It's a great experience that I really appreciate. So how did you prepare for this event? Well, the borough president tasked my programs department with coordinating the cultural heritage events here in Brooklyn. And to prepare for Arab American Heritage, I looked at issues pertaining the Arab community in Brooklyn, and that is, of course, social stigmas. So we reached out to partners like Arab American Family Center, the Salam Club, really touching base and getting to know the community, what the needs are, who the power people in the communities are for honorees. And we went forward. We went down the list. What is the culture, cultural music, cultural food, prominent cultural Arab people in Brooklyn. Yes. مس لينا الحسيني مدير عام في المركز العربي الأمريكي للخدمات الاجتماعية. أهلا بحضرتك يا فندم. شكرا لك، أهلا فيكي. إيه دور حضرتك في الإيفنت؟ نحن منسقين الايفنت مع البروكلين بارو بريزيدنت. انا مديره الارب امريكان فاميلي سبورت سنتر، ونحن بنخدم الجاليه العربيه بكل نيويورك. فحسينا شيء مهم انه تسليبريت ونحتفل انه بجاليتنا نحن كمان وشو عملنا نحن بنيويورك. وايه التجهيزات اللي حضرتك حضرتيها للايفنت؟ انا موسيقى، عنا أكل كتير طيب عنا لبنيز واين، عنا delicious Arabic food مصري لبناني يمني كله. زي ما انت شايفه، ان شاء الله استمتعتوا بالليله يعني معنا. نحب نرحب بمستر جون أبي حبيب، رئيس سابق في السلام كلوب هنا في نيويورك. one of the sponsors of this event. نحب نرحب بحضرتك يا فندم. تشرفنا وثانك يو لانه جيتوا وعم تعملوا لنا كفرج ل such a special event لأرب أمريكان هيريتج سيلبريشن. بتعرفي أول سنة بنعملها وكتير مبسوطين إن أنتم معنا. Our pleasure. So ليه حضرتك مهتم بحضور ايفنت زي ال Arab American Heritage؟ بورو هول هون أريك آدم as a بورو president بحب يجمع كتير كل الكوميونيتيز ببروكلين تيعرفوا على بعض. ونحن أنا كشخصيا السلام كلاب it's a Middle Eastern men organization. we foster تنقول للناس على الحضارة بالشرق الأوسط. وأنا من أول من 10 سنين صار لي عم بعمل الليبانيز هيريتيج سيلبريشن تنعرف الأمريكان على مين الأرب أمريكانز ببروكلين وشو الحضارة تبعولنا. at the same time شو الكونتريبيوشنز اللي عم بيعملوها الأرب أمريكانز in بروكلين وخصوصا نيويورك سيتي overall من البروفيشنالز وبذات الوقت from art and music. مثل ما شفت اليوم كان واحد من المكرمين تبعولنا he's in the music industry لأنه هيدي كتير مهم الناس تعرف إنه نحن we're not just businessmen. We're here, we have culture that we contribute to others also. ما أجمل أن تظل مخلص لكونك عربي ولا تنسى أيضا كونك أمريكي. ساندي مورقس، برنامج النبض الأمريكي.